How to use the verb I do, I make, κάνω in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I do, I make, κάνω. You do, you make, singular. Κάνεις. He, she, or it does or makes. Κάνει. We do, we make. Κάνουμε. You do, you make, plural form. Κάνετε. They do, they make. Κάνουν. Here are sample sentences in the present tense. I make coffee. Κάνω καφέ. Do you work out every day? Κάνεις γυμναστική κάθε μέρα. She is cooking in the kitchen. Κάνει φαγητό στην κουζίνα. We do good work here. Κάνουμε καλή δουλειά εδώ. Are you making plans? Κάνετε σχέδια? They make a lot of noise. Κάνουν πολύ θόρυβο. The future tense with the particle θα. I will do, I will make, θα κάνω. You will do, you will make, singular. Θα κάνεις. He, she, or it will do or make. Θα κάνει. We will do, we will make. Θα κάνουμε. You will do, you will make, plural form. Θα κάνετε. They will do, they will make. Θα κάνουν. I will make coffee in the morning. Θα κάνω καφέ το πρωί. Will you exercise today? Θα κάνεις άσκηση σήμερα. He will cook dinner tonight. Θα κάνει φαγητό το βράδυ. We will make a shopping list. Θα κάνουμε μια λίστα για τα ψώνια. Will you make plans for the trip? Θα κάνετε σχέδια για το ταξίδι. They will make a phone call later. Θα κάνουν μια κλήση αργότερα. The past tense. I did, I made, έκανα. You did, you made, singular. Έκανες. He, she, or it did, or made. Έκανε. We did, we made. Κάναμε. You did, you made, plural form. Κάνατε. They did, they made. Έκαναν. Here are sample sentences in the past tense. I made coffee in the morning. Έκανα καφέ το πρωί.
Did you exercise yesterday? Έκανες άσκηση χθες? She made dinner in the evening. Έκανε δείπνο το βράδυ. We made a shopping list. Κάναμε μια λίστα για τα ψώνια. Did you make plans for the trip? Κάνατε σχέδια για το ταξίδι? They did a lot of work today. Έκαναν πολλή δουλειά σήμερα. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.